Deutsch mit Anu. Goethe-Zertifikat A2 B1 Grammatik. Relativsätze. Relative Sentences. Hallo Freunde, heute lernen wir in diesem Video Relativsätze. Wir beginnen Relativsätze bildet man immer mit Relativpronomen. Relativsätze zeigen immer zusätzliche Informationen über Person und Sachen. Ein Relativsatz beginnt immer mit Relativpronomen und der Satz heißt Nebensatz. Das heißt, das Verb geht immer Satzende. Relative sentences are made with the relative pronoun. Relative sentences shows always additional information about person or thing. A relative sentence starts with relative pronomen. The sentence is called Nebensatz. That means verb position is always at the end of the sentence. Now we talk about relative pronomen. Relative pronomen we use according male, female, neutral and plural. That means according to the category of the noun. Relative pronomen can be subject or object. In case of subject, it will be nominative. If it is object, then it will be accusative or dative. Let's do some examples. Relativsätze im Nominativ. For example, Max ist Arzt. Arbeitet in einem Krankenhaus. Max is doctor. He works in a hospital. So now Relativsatz. Max ist Arzt, der in einem Krankenhaus arbeitet. Max is doctor who works in hospital. Or you can say Max, der in einem Krankenhaus arbeitet, ist Arzt. Max, who works in hospital, is doctor. Another examples. Ich lese ein Buch. Das Buch gefällt mir gut. That means I read a book. I like the book. In Nebensatz you can say ich lese ein Buch, das mir gut gefällt. I read a book which I like. Or you can say, das Buch, das ich lese, gefällt mir. So this is another way of making relative sentences. Another examples in nominative and the next in dative. Relativsätze im Akkusativ. Ich mag die Kollegin. Wir haben sie getroffen. I like the colleague. We have met her. Ich mag die Kollegin, die wir getroffen haben. So, die is relative pronomen and verb is at the end of the sentence. I like the colleague whom we have met. Die Kollegin, die wir getroffen haben, mag ich. So this is another way of making relative sentences. The colleague whom we have met, I like her. Let's see some relative sentences in dative. Das Kind ist 6 Jahre alt. Du hilfst ihm. The child is 6 years old. You help him. So das Kind ist 6 Jahre alt, dem du hilfst. The child is 6 years old, whom you help. Or you can say, das Kind, dem du hilfst, ist 6 Jahre alt.
Now, Relativsätze. Another sentence is: Karin ist eine Lehrerin, die Deutsch unterrichtet. Kauft ein Handy, das gestern gelesen hat. Mein Vater bringt 2 Bücher, die gekauft hat. Viele Leute mögen den Fußballer, der immer gut spielt. Die Frau, die an der Uni unterrichtet, heißt Maria. Weitere Sätze. Wo ist der Mann, dem du gerade folgst? Wo ist der Mann, dem du danken willst? Die Frau, der ich die Karte geschenkt habe, freut sich sehr. Meine Frau, die über mich immer ärgert, ist heute nicht wütend. So können wir viele Sätze schreiben. Ja, vielen Dank, Freunde.